voci esta aqui, nunca via brigas entre as mulheres de clovi, nem varia se permaneces aqui pelo resto de sua vida. Houve mulheres briguentas entre nós, assim como algum momento houve criancas alejadas, mas, assim como destruímos as primeiras para o bem de tribo, destruímos as outras. Ela se volta para a garota. Sente-se, diz ela amavelmente. Ha carne na panela. Comum, e depois pedir ao dormir. Não tenho medo, estou entre amigos. Eu tumbam su desorum. Naquele momento, a jovem volta-se alhas para o orador. Voce e desorum, ela perguntou. Então, o senhor deve ter sentido o que eu sinto. Quero voltar para zorum. Prefiro morar a viver outro lugar. Voce vai superar isso, diz Meryl. Eu sentia o mesmo, mas, quando me tornei conhecido, descobri que o povo de Clovi e muito parecido com o povo de Zorum. Eles têm sido gentis comigo, será gentis com voce, e voce será feliz como eu tenho sido. Quando lhe darem uma companheira, voce verá a vida de forma muito diferente. Não me casarei com nenhum deles, exclama a moça, batendo o pé calcado com sandália. Sujana, a flor vermelha de Zorum, e escolho meu próprio companheiro. Meryl balancou a cabeça tristemente. Assim falei outrora, diz ela, mas eu mudei, e voce tumba madara. Eu não, diz a moça. Eu six apenas homem com quem eu me casaria, e jamais me casarei com outro. Voce e Jana, pergunta Tarzan, a irmã de Thor. A moça olhou para ele com surpresa e, como se o tivesse notado agora pela primeira vez, se alhas o investigaram rapidamente. Ah, ela disse, voce e o estranho que carb destruiria. Sim, respondeu o homem macaco. O que sabe sobre Thor, meu irmão? Nos cacavamos juntos. Estivamos retornando a Zorum quando me separei dele. Estivamos seguindo os rastros diazados por vós e por homem que vos acompanhava, quando uma tempestade surgiu e os obliterou. Vosso companheiro era o homem que eu procurava. O que a senhora sabe sobre o homem que estava comigo, indagou a moça. Ele e meu amigo, respondeu Tarzan. O que aconteceu com ele? Ele foi pegou canyon durante a tempestade e deve ter se afogado, respondeu Jana tristemente. O senhor e do pés dele? Sim. Como soube que ele estava comigo, ela indagou. Eu reconheci os rastros dele e Thor reconheceu os seus. Ele foi grande guerreiro, ela disse, e homem muito corajoso. Tem certeza de que ele está morto? Pergunta Tarzan. Tenho certeza, respondeu a flor vermelha de Zorum. Por tempo, permaneceram silencio, ambos ocupados com pensamentos sobre Jason Gridley. Voce era amigo dele, diz Jana. Ela se aproximará dele e se sentará ao seu lado. Agora, ela se inclinou mais perto. Eles veio modelo, ela sussurrou. Conheco as pessoas dessas tribos melhor do que voce e conheco carb. Ele fará o que quer. Voce era amigo de Jason, assim como eu. Se conseguirmos escapar, posso liderar o caminho de volta para Zorum, e se voce for amigo de Thor e meu, o povo de Zorum terra que aciadalo. Por que sussurram? Perguntou uma voz rauca atrás deles, e, virando se, viram avan, o chef. Sem esperar uma resposta, ele se volta para Meryl. Leva mulher para a caverna, ele disse. Ela permanecerá lá até que o conselho decida quem a terra como companheira, e, enquanto isso, colocarei guerreiros na entrada da caverna para garantir que ela não escape. Enquanto Meryl indicava a Jana a direção da caverna, esta se levantou e, ao fazlo, lançou olhar suplicante a Tarzan. O homem macaco, que já estava de pé, olhou rapidamente ao seu reader. Talvez uma centena de membros de tribo estivessem espalhados pela plataforma, enquanto perto da abertura de trilha que levava ao canyon e que oferecia a única via de fuga, uma dúzia de guerreiros vagavam. Sozinho, ele poderia ter conseguido, mas com a moça seria impossível. Ele balancou a cabeça e seus lábios, que estavam verdos para longe da avan,
formarum a palavra espera, momento depois e flor vermelha desorum havia entrado na caverna escura dos Clovians. E quanto a voce, homem de outropes, dis avan, dirigindo-se a Tarzan, 8 o conselho decida seu destino, voce e prisioneiro. Va, portanto, para a caverna e permanica lá 8 o conselho de guerreiros se pronuncie. Uma dúzia de guerreiros bliquiva seu caminho para a liberdade agora, mas eles estavam ociosos, sem esperar nenhuma emergência. Uma usada tentativa de liberdade poderia levá-lo para elam deles antes que percebessem que ele estava tentando escapar. Ele estava confiante de que a voz do conselho seria adversa a ele, quando sua decisão fosse anunciada, estaria cercado por todos os guerreiros de Clovi, alertas e prontos para impedir sua fuga. Agora, portanto, era o momento mais propício, mas Tarzan dos macacos não tentou escapar, vez disso, virou-se caminho direto à entrada da caverna, pois a flor vermelha desorum havia apelado por sua ajuda e ele não abandonaria a irmã de Thor e a amiga de Jason. Ao saltar pela encosta do canyon direto ao guerreiro solitário que enfrentava o ataque do tremendo reptil que planava rapidamente pelo ar do topo do penhasco posto, Jason Gridley teve na tela de sua memória a imagem da restauração de reptil extinto semelhante e reconheceu a criatura como stegosauro do Jurássico, mas como a imagem que ele havia visto transmitira de forma inadequada as proporções colossais da criatura, ou apenas sugerira remotamente seu aspecto aterrorizante. Jason viu o guerreiro solitário ali, enfrentando a inevitável descrica, mas sua atitude não havia nenhum sinal externo de medo. Sua mão direita, ele sairava sua insignificante lança, e sua esquerda, sua tosca face de pedra. Ele moriria, mas daria boa conta de si. Não houve pânico de terror, nem fuga inútil. A distância entre Jason e o stegosauro era demasiada para tiro de revólver, mas o americano esperava que pudesse, ao menos, desviar a atenção do reptil de sua presa e mesmo, talvez, assistilo com o som incomum do disparo da arma, e assim ele atirou duas vezes rápida sucessão ao saltar para o fundo do canyon. Que pelo menos dos disparos atingiu o reptil foi evidenciado pelo fato de que ele se desviou de seu caso, emitindo simultaneamente som alto e estridente. Atraído por Jason pelo relato do revólver e evidentemente atribuindo sua dor a este novo inimigo, o reptil, usando sua cauda como leme e inclinando suas placas espinhais para cima lado, virou-se na direção do americano. Enquanto os dois tiros estilhacavam o silencio do canyon, o guerreiro voltou-se alhos na direção do homem que saltava pela encosta sua direção, e então viu o reptil mudar de rumo direto ao recém chegado. A hereditariedade e o treinamento, aliados à experiência, haviam ensinado a este selvagem primitivo que a mão de cada homem estava contra ele, a menos que esse homem fosse membro de sua própria tribo. Apenas uma ocasião sua vida a experiência havia contrariado esses ensinamentos, e, portanto, parecia inconcebível que esse estranho, que ele imediatamente reconheceu como tal, estivesse deliberadamente arriscando sua vida esforço para socorro. No entanto, não parecia haver outra explicação, e assim o guerreiro perplexo, vez de tentar escapar agora que a atenção do reptil estava desviada dele, correu rapidamente direto a Jason para unir forças com ele no combate ao ataque. De criatura. Desde o instante que o stegosauro saltara do cume de Felicia, ele se precipitara pelo ar com uma velocidade que parecia totalmente desproporcional a sua tremenda massa, de modo que tudo o que ocorrera nesse interim ocupara apenas alguns momentos de tempo. E Jason Gridley se viu diante dessa morte iminente quase antes de ter tido tempo de especular sobre os possíveis resultados de sua usada interferência. Com suas mandíbulas amplamente distendidas e emitindo gritos penetrantes, a criatura aterrorizante disparou sua direto, mas agora, finalmente,
apresentiva alvo facil e Jason Gridley era totalmente competent para tirar proveito de situação alt errada. Ele disparou rapidamente com ambas as armas, tentando atingir o minúsculo cerebro, cuja localização ele só podia adivinhar e para o qual suas balas procuravam através do teto de boca aberta. Sua maior esperança, contudo, era que a fera não pude suportar por muito tempo aquela terrível surivada de tiros, e nisso ele estava certo. O som estranho e aterrorizante, a dor e o coque das balas rasgando seu crânio foram dima para o estegaçoro. A poucos metros de Gridley, a aeronave subiu e passou sobre sua cabeça, recebendo duas ou três balas sua barriga ao fez lo inda gritando de raiva e dor. Desliza para o chão alam dele. Quase imediatamente, voltou a renovar o ataque. Desta vez, puso sobre as quatro patas, e Jason percebeu que provavelmente seria tão formidável no chão quanto havia sido no ar, pois, considerando sua imensa massa, movia-se com grande agilidade e velocidade. Enquanto estava de frente para a criatura que retornava, o guerreiro alcançou seu lado. Posicione-se ao lado dele, diz o guerreiro, o atacare por este lado. Mantenha-se fora do alcance de sua cauda. Use sua lança, voce não pode fujantar dirador fazendo barulho. Jason Gridley saltou rapidamente para o lado a fim de obedecer as sugestões do guerreiro, saindo interiormente com a sugestão ingenua do outro de que seu cold fora usado unicamente para assustar a criatura. O guerreiro tomou seu lugar no lado oposto do reptil que se aproximava, mas antes que tivesse tempo de lançar sua lança ou que Jason voltasse a atirar, a criatura cambaleou para a frente, com o focinho enterrado no chão, irá-lo sobre seu lado, morta. Está morto, diz o guerreiro, surpreso. O que poderia te lo matado? Ninhum de nos lanco uma lanca. Jason colocou suas pistolas colt as coldras. Esses foram incríveis, ele diz, tocando-os. Rudos não matam, diz o guerreiro com ceticismo. Não ia casca do jaloco o rosnado do rYth que dilaceram a carne do homem. O sibilo do thipdar não mata ninguém. Não foi o rudo que o matou, diz Jason, mas, esse o senhor examinar sua cabeça e, especialmente, o su de boca, verá o que aconteceu quando minhas armas falaram. Seguindo a sugestão de Jason, o guerreiro examinou a cabeça e a boca do dirador e, a ouvir as feridas abertas, olhou para Jason com novo respeito. Quem sois vós? Perguntou ele, e o que estáis fazendo na terra tesoura? Meu Deus, exclama Jason. Esto zorum. O senhor e o senhor dos homens tesorum, indago o americano. Su, mas quem o senhor? Diga-me, o senhor conhece Jana, a flor vermelha tesorum, insistiu Jason. O que o senhor sabe sobre a flor vermelha tesorum, estranho, indago o outro. E, de repente, seus olhos se arregalaram diante de novo pensamento. Diga-me, exclama ele. Por qual nome o senhor e conhecido no país de onde vem? Meu nome Gridley, respondeu o americano, Jason Gridley. Jason, exclama o outro, sim, Jason Gridley, isso mesmo. Diga-me, homem, onde está a flor vermelha tesorum? O que faz com ela? Isso que estou lhe perguntando, diz Jason. Separamo nos e tenho procurado por ela. Mas o que senhor, sabe sobre mim. O segui por muito tempo, respondeu o outro, mas as águas baixaram e obliteraram seus rastros. Por que o senhor me seguiu? Pergunta Jason. Segui porque voce estava com a flor vermelha tesorum, respondeu o outro. O segui para matá-lo, mas ele diz que voce não a machucaria, ele diz que ela foi com voce por vontade própria. Isso é verdade. Ela veio comigo de boa vontade por tempo, respondeu Jason, e então me dixo, mas não lhe causei nenhum dano. Talvez ele estivesse certo então, diz o guerreiro. Esperare a encontrá-la se não ativer ferido, não o matarei. A quem o senhor se refere com ele? Pergunta Jason.
Now ha ningum pellucidar que pasa saber algo sobre mim, exito jana. Now can hes Tarzan, pergunto o guerreiro. Tarzan, exclama Jason. Voce ja via Tarzan? Ele está vivo. Eu 6. Cacamos juntos e o seguimos, asum como a jana, mas ele não está mais vivo, ele está morto. Morto? Tem certeza de que ele está morto. Sim, ele faleceu. Como isso aconteceu? Estivamos cruzando o cume das montanas quando ele foi agarrado por thipdar e levado. Tarzan está morto. Ele temia isso, e, no entanto, agora que tinha a prova, parecia inacreditável. Sua mente mal conseguia compreender a significância das palavras que ouvira, ao recordar a forca e a vitalidade daquele homem de eco. Parecia inacreditável que aquela estrutura gigantesca de pulsar com vida, que aqueles musculos poderosos não mais se movessem sob a pele lisa e bronzeada, que aquele coração não mais bates. Voce gostava muito dele, perguntou o guerreiro, notando o silencio e a prostração do outro. Sim, diz Jason. Eu também, diz o guerreiro, mas nem targash nem eu pudemos salvá-lo, o thipdar edicotau rapidamente e desapareceu antes que pudsemos lancar uma arma. Quem e targash, pergunta Jason. Segueth dos homens peludos, respondiu o guerreiro. Eles vivem na floresta e são frequentemente utilizados como guerreiros pelos mahars. Ele estava com o senhor e Tarzan, indaga Jason. Sim. Eles estavam juntos quando os 6 pela primeira vez, mas agora Tarzan está morto e targash volta para seu próprio país, e eu devo prosseguir minha busca pela flor vermelha de Zoram. O senhor salvo minha vida, homem de outro país, mas não se não prejudica jana. Talvez tenha matado. Como posso saber? Não se o que devo fazer. Eu também está procurando por jana, diz Jason. Vamos procurá-la juntos. Então, se a encontrarmos, ela me dirá se devo ou não matá-lo, diz o guerreiro. Jason não pode deixar de recordar o quão irritada jana estivera com ele. Ela quase o matará. Talvez ela acaso mais fácil permitir que este guerreiro o matasse. Sem dúvida, o homem era seu namorado e, se soubesse a verdade, não precisaria de incentivo para destruir rival. Mas nem por alhar nem por palavra ele revelou qualquer apreensão ao responder. Irei com voce, diz ele, e, se causei algum dano à flor vermelha de Zoram, pedira me matar. Qual é o seu nome? Thor, respondeu o guerreiro. Jana havia falado de seu irmão a Jason, mas, se ela mencionara seu nome, o americano o esquecara. Iasam ele continuava a pensar que Thor era o namorado e possivelmente o companheiro de a flor vermelha, e sua rico a essa crença era desagradável. Contudo, ele não saberia explicar por que isso o incomodava. Quanto mais ele pensava no assunto, mais certo estava de que Thor era o companheiro de Jana, pois quem mais naturalmente desejaria matar aquele que a havia prejudicado? Sim, ele tinha certeza de que o homem era o companheiro de Jana. O pensamento o enfureceu, pois ela certamente o levara a acreditar que não estava comprometida. Aquilo era exatamente como uma mulher, ele meditou, todas eram flirts, eles fariam homem de bobo apenas para passar uma hora ociosa, mas ela não o havia feito de bobo. Ele não havia sucumbido aos seus encantos, e por isso ela ficou tão furiosa sua vedade fora ferida e, sendo uma jovem muito primitiva, o primeiro pensamento que lhe ocorreu foi matá-lo. Que diabinha ela foi ao tentar induzê-lo a fazer amor com ela, quando já tinha companheiro, e assim Jason quase conseguiu se enfurecer que seu senso de humor veio seu socorro. No entanto, mesmo sorrindo, lá no fundo algo o machucava e ele se perguntava por quê. Onde o senhor viajana pela última vez? Pergunta Thor. Podemos retornar ao local e tentar localizar seus rastros. Não se consigo explicar, respondeu Jason. E muito difícil para mim me localizar ou encontrar qualquer outra coisa onde não haja pontos de referência.
Podemos compcar juntos no ponto onde encontramos cias rastros com os de Jana, diz Thor. Talvez isso não seja necessário se o senhor estiver familiarizado com o país do outro lado de Cordilheira, diz Jason. Retornando direto as montanhas do local onde six Jana pela primeira vez, havia uma enorme ravina à nossa esquerda. Foi direto a essa ravina que os dois homens dos quatro que a perseguiam correrem após termada de dois deles. Jana tentou encontrar caminho para o cume, bem madeirada dessa ravina, mas nosso caminho foi bloqueado por uma profunda fenda que corria paralela a base das montanhas, de modo que ela foi compelida a voltar direto à ravina, na qual desceu. A última vez que a six, ela estava subindo a ravina, de modo que, se o senhor subir onde essa ravina se encontra, não será necessário que voltemos todo o caminho o ponto que a encontrei pela primeira vez. Conheco a garganta, diz Thor, se os dois felianos entrarem nela, e possível que a tenham capturado. Vamos procurar na direto de garganta, então, se não encontrarmos nenhum vestigio dela, descarimos para a terra dos felianos, nas terras baixas. Através de labirinto de picos irregulares, Thor lidrava o caminho. Para ele, o tempo não significava nada, para Jason Gridley, era pouco mais do que uma lembrança. Quando encontravam comida, alimentávamos-se, quando estavam cansados, dormiam, e sempre à frente havia penascos perigosos a contornar e penascos estupendos a escalar. Para o americano, teria parecido inacreditável que uma garota pudes encontrar seu caminho aqui, se ele não tivesse tido a oportunidade de seguir o caminho que a flor vermelha desorum indicava. Ocasionalmente, iram forcados a tomar uma rota inferior, que os conduzia as florestas que se estendiam pelas encostas das montanhas, onde encontravam mais cacaí. Como ajuda de Thor, Jason confeccionou uma vestimenta com a pele de uma cabra montesa. Era, na melhor das hipóteses, uma vestimenta esbocada, contudo, era suficiente para o propósito a que se destinava e diasava seus bracos e pernas livres. Não demorou muito para que ele percebesse suas vantagens e se perguntas por que o homem civilizado de crosta externa deveria se sobrecarregar com roupas inúteis. Quando as exigências de temperatura não as justificavam à medida que Jason se familiarizava com Thor, percebeu que sua desconfiança por ele se transformava admiração e, finalmente, uma genuína simpatia pelo selvagem pelucidariano, apesar de esse sentimento ser tingido por uma sensação que, embora não fosse animosidade positiva, era semelhante a ela. Foi difícil para Jason compreender o sentimento que parecia animá-lo. Não poderia haver rivalidade entre ele e este guerreiro primitivo, e, no entanto, toda a postura e atitude de Jason relação a Thor eram tais que poderiam ser escrupulosamente observadas por qualquer homem honrado relação a imponente ou rival honrado. Eles raramente, se que alguma vez, falavam de Jana, contudo, os pensamentos sobre ela eram proeminentes na mente de cada deles. Jason frequentemente se vai revendo cada detalhe de sua associação com ela, cada pequeno gesto e expressão característicos estavam indelevelmente gravados sua memória, assim como os contornos de sua figura perfeita e a radiante beleza de seu rosto. Nem mesmo as palavras amargas como as que se separara dele conseguiram apagar a memória de sua alegre camaradagem. Nunca antes sua vida sentira falta de companhia de qualquer mulher. Às vezes, ele tentava afastar-se dela de seus pensamentos, recordando incidentes de sua amizade com Cynthia Fernwa ou Barbara Green, mas a visão da flor vermelha desorum permanecia persistentemente primeiro plano, enquanto a de Cynthia e Barbara sempre se desvanecia gradualmente no esquecimento. Este estado de subjugação mental a personalidade de selvagem inculto, por mais belo que fosse, irritava seu ego, e ele tentava escapar dele detendo-se na tristeza causada pela morte de Tarzan. Mas, de alguma forma, ele nunca conseguia convencer-se de que Tarzan estava morto.
Era uma daquelas coisas simplesmente impossíveis de se conceber. Caso fal has nisso, ele procuraria ocupar sua mente com conjecturas sobre o destino de Von Horst, movero e os guerreiros waziri, ou sobre o que estava acontecendo a bordo do grande dirigivel em busca do qual seus olhos frequentemente percorriam o seu límpido de pelucidar. Mas, por mais que viajasse, mesmo para suas remotas colinas de Tarzana, NADIST California, sempre retornaria para parar em torno da figura juvenil de flor vermelha desorum. Thor, por sua parte, encontrou no americano companheiro a sua altura homem confiável, de manières discretas, sempre pronto a assumir sua parte do fardo e das responsabilidades de trilha selvagem que percorriam. Os dois chegaram finalmente a bordo da grande garganta embora atinum seguido para cima e para baixo por uma grande distância cada direco, não encontraram nenhum vestigio de Jana, nem qualquer sinal de que ela tivesse passado por ali. Descobrimos as terras baixas, diz Thor, o país chamado Fali, e mesmo que não a encontramos, vingaremos sua memória. A ideia de justica primitiva sugerida pela decisão de Thor não suscita nenhuma questão ética contrária na mente do americano civilizado, de fato, parasulha coisa mais natural do mundo que ele e Thor constituíssem tribunal de justica, bem como o instrumento de sua punico, pois iasem que o homem se desfaz facilmente da fina camada de civilização, que o diferencia de seus ancestrais primitivos. A lacuna de talvez mil anos que se abria entre Thor desorum e Jason gridlida. Tarzana foi fichada. Imbuidos do mesmo odio. Disarem as encostas das montanas dos thipdars direco a terra de Fali, e o coreco de cada ardia com a ansia de matar. Ninhum fabricante de municos ganancioso foi necessário aqui para iniciar uma guerra. Através de florestas majestosas e por colinas ondulantes, Thor e Jason seguiram direco a terra de Fali. O país fervilhava com anime de caca de todas as descricos, e su caminho era assolado por carnívoros ferozes, por herbivoros estúpidos e irritáveis, de peso ponderoso e temperamento curto, ou por reptiles gigantescos sob cujos pés investida a terra tremia. Foi pelo exercicio de inteligencia superior do homem, combinado com uma considerável dose de sorte, que eles atravessaram ilsos a região pantanosa onde feliz. Aqui, o mundo parecia dedicado aos reptiles. Eles se aglomeravam incontáveis mil-hairs, de todos os tamanos e infinitas variedades. Aquáticos e anfíbios, carnívoros e herbívoros, eles sibilavam, gritavam, lutavam e devoravam uns aos outros constantemente, de modo que Jason se perguntava que intervalos encontravam tempo para propagar sua espécie e se admirava de que os herbívoros entre eles pudessem existir. Uma terrível orgia de exterminio parecia constituir a totalidade da existência de uma grande proporção de espécie, e, no entanto, o tamanho tremendo de muitos deles, incluindo diversas variedades de herbívoros, fornecia ampla evidencia de que número considerável deles vivia uma idade avançada, pois, diferentemente dos mamíferos, os reptiles nunca param de crescer enquanto estão vivos. O pantano, onde Thor acreditava que as aldeias dos felianos poderiam ser encontradas, sustentava uma floresta imensa de árvores gigantescas, e seus galhos eram tão entrelaçados que, muitas vezes, os dois homens acavam mais conveniente viajar entre eles do que sobre o terreno traicoeiro e pantanoso. Aqui também, os reptiles eram menores, embora não menos numerosos. Dinter estes, contudo, havia excicos, e aqueles que lhes causavam a maior ansiedade eram serpentes de proporções tão titânicas que, quando Jaseo encontrou uma pela primeira vez, não pôde acreditar no testemunho de seus próprios olhos. Eles se depararam com a criatura repentinamente, quando esta estava no ato de engolir truquidante quase tão grande quanto elefante. O enorme dinossauro herbívoro ainda estava vivo e lutava bravamente para se libertar das mandíbulas da serpente, mas nem sua forca gigantesca nem seu terrível armamento de dentes,
que incluía uma reserva de mais de 400 apnes na mandíbula inferior, o ajudavam msua luta desigual com a criatura colossal que o engalia lentamente vivo. Talvez tenha sido esse tamanho diminuto, tanto quanto seus cerebros ou sorte, que salvo os dois homens das mandibulas dessas criaturas horríveis. Ainda, pode ter sido a densa estupidez dos próprios reptais, que torna relativamente fácil para os homens escapar deles. Neste pantano sombrio de horrores, nem mesmo os gigantes tarragos ou os igualmente ferozes leões e leopardos de pelucidar usavam se aventurar, e como o homem existia ali, estava além de capacidade de Jason conceber. Na verdade, ele duvidava que os felianos ou qualquer outra raça de homens estabelecessem seus lares aqui. Homens não poderiam existir lugar como este, diz ele a Thor. Feli deve estar outro lugar. Now, diz seu companheiro, membros de minha tribo disseram aqui mais de uma vez na memória humana para vingar o roubo de uma mulher. E as histórias que trouxeram de volta a nos familiarizaram com as conticos existentes na Terra de Feli. Este de fato, o lugar. O senhor pode estar certo, diz Jason, mas, como essas serpentes que vimos, terei que ver as aldeias dos felianos antes de acreditar que elas existem aqui, e mesmo assim não saberei se devo acreditar ou não. Não demorará muito, diz Thor, ate que vejam os felianos msua própria aldeia. O que o leva a pensar assim, pergunta Jason. Alhi para baixo e vera o que tenho procurado, respondeu Thor. Apontando. Jason fez como he foi ordenado e descobriu pequeno riacho serpenteando pelo pantano. Não vejo nada além de riacho, disse ele. E exatamente isso que eu procurava, respondeu Thor. Todas as pessoas que estiveram aqui dizem que os felianos vivem às margens de rio que atravessa o pantano. Alguns lugares, a terra é alta, e sobre essas colinas os felianos constroem suas casas. Eles não vivem cavernas como nos, mas constroem casas com árvores grandes, tão fortes que nem mesmo os maiores reptais conseguem invadi-las. Mas por que alguma escalharia viverem lugar como este? Questionou o americano. Comer e procriar relativa paz e contentamento, respondeu Thor. Os felianos, ao contrário dos povos da montanha, não são uma raça de guerreiros. Não gostam de lutar e, por isso, esconderem suas aldeias neste pantano, onde nenhum homem se importaria de vir, estando, assim, praticamente livres de inimigos humanos. Além disso, aqui, a carne abunda tal quantidade que a comida está sempre a sua porta. Para eles, então, as conticos são idea e aqui, mais do que qualquer outro lugar pelucidar, podem encontrar contentamento. Ao avancarem, agora, exerciam a maior cautela, sabendo que a qualquer momento poderiam avistar uma aldeia feliana. Não demorou muito para que Thor Paris e se escondesse atrás do tronco de uma árvore por onde estavam passando, apontando seguida para a frente. Jason, observando, viu uma colina deserta diante deles, apenas uma parte qual era visível através das árvores. Era evidente que a colina havia sido desmatada pelo homem, pois muitos tocos permaneciam. Dentro do alcance de sua visão, havia apenas uma casa. Essa pude ser chamada. Foi construída com troncos de árvores, com diâmetro de 30 a 60 centímetros. 3 ou 4 desses troncos, colocados horizontalmente e dispostos uns sobre os outros, formavam a parede que se apresentava à vista de Jason. A outra parede lateral corria paralelamente a ela a uma distância de 1,5 metro a 2 metros, e sobre a parte superior dos troncos superiores foram dispostos trecos de árvores menores, com cerca de 15 centímetros de diâmetro, colocados a não mais de 30 centímetros de distância uns dos outros. Estes sustentavam o telhado, que consistia vários troncos, pouco mais longos do que os troncos que constituem as paredes. As torres do telhado foram dispostas próximas umas das outras, com os intersticios preenchidos com barro. A fachada do edifício era formada por troncos mais curtos,
dispiastos verticalmente no solo, com uma única e pequena abertura para formar uma porta. Mas a característica mais notável da arquitetura faliana consistia em longas esticas pontiagudas, que se projetavam diagonalmente do solo ângulo de aproximadamente 45 graus, apontando para fora de base das paredes, completamente ao redor do edifício. Intervalos de cerca de 18 polegadas. As esticas MSI tinham entre 6 e 8 polegadas de diâmetro e cerca de 3 metros de comprimento, sendo afiadas na extremidade superior, formando uma barreira contra a qual poucas criaturas, por mais desprovidas de inteligência que fossem, osariam se lancar. Aproximando-se, os dois homens tiveram uma visão melhor da aldeia, que continha, naquele lado de colina que se aproximavam e no topo, quatro edifícios semelhantes àquele que haviam descoberto inicialmente. Próximo à base da colina, crescia a densa floresta, mas a própria colina havia sido completamente desprovida de vegetação, de modo que nada, nem grande nem pequeno, pude se aproximar da habitação dos falians sem ser descoberto. Ninguém estava à vista na aldeia, mas isso não enganador, que supôs que qualquer coisa que acontecesse na encosta seria testemunhada por muitos olhos espreitando pelas aberturas entre os troncos das paredes, a partir dos interiores sombrios dos edifícios longos, sob cujos tetos baixos os falianos deviam passar suas vidas agachados ou deitados, pois não havia altura suficiente para permitir que adulto ficasse em pé. Bem, disse Jason, chegamos. Agora, o que faremos? Thor contemplou com saudade as duas pistolas Colt de Jason. Voce se recusou usa los por medo de desperdicar as mortes que eles vomitam de suas bocas azuis, disse ele, mas com deles poderiamos breve encontrar Jana, caso ela estivesse aqui, ou vingar rapidamente, caso não esteja. Vamos lá então, disse Jason. Sacrificaria mais do que minha único pela flor vermelha tesouro. Ao falar, descerida árvore se dirigiu à habitação faliana mais próxima. Logo atrás dele vinha Thor, e ninhum dos dois viu os olhos que os observavam do meio das árvores que crescem densamente na margem do rio da colina olhos cruéis que brilhavam rostos barbados. Avon, chief dos clovi, havia posicionado guerreiros diante da entrada da caverna e, quando Tarzan se aproximou para entrar, eles o detiveram. Aonde o senhor está indo, exigiu deles. Para a caverna, respondeu Tarzan. Por quê? Perguntou o guerreiro. Desejo dormir, respondeu o homem macaco. Já entrei aqui diversas vezes e nunca ninguém me impediu. Avon emitiu ordens de que ninhum estranho deve entrar ou usar da caverna e depois do conselho dos guerreiros, exclama o guarda. Neste momento, Avon se aproximou. Permita que ele entre, disse ele. Onve para se, mas não o dizer novamente. Sem qualquer comentário ou pergunta, o senhor de selva adentrou o interior da sombria caverna de Clovi. Foram necessários alguns instantes para que seus olhos se acostumassem à luz tenue do interior e lhe permitissem avaliar o ambiente ao seu redor. A porco da caverna que era visível e com a qual ele estava familiarizado era de considerável extensão. Ele podia ver as paredes ambos os lados e, de forma muito vaga, uma porco de parede traseira, mas adjacent a ela havia escuridão total, sugerindo que a caverna se estendia mais para dentro da encosta de montanha. Encostadas as paredes, sobre paletes de gramíneas secas cobertas com couro, jaziam muitos guerreiros e algumas mulheres e crianças, quase todos envolvidos sono profundo. Na luz mais intensa próxima à entrada, grupo agachava se, envolvido uma conversa sussurrada, enquanto ele, silenciosamente, movia se pela caverna busca de garota tesouro. Foi ela quem o reconheceu primeiro, atraindo sua atenção com assovio discreto. Voce tem pleno de fuga, ela perguntou enquanto Tarzan se sentava sobre uma pele ao seu lado. Now, disse ele, tudo o que podemos fazer e aguardar os acontecimentos e aproveitar qualquer oportunidade que possa surgir.
Supon hoque Syria facil para o Senhor escapar, de Samoca, els now o tradem como prisioneiro, o Senhor anda livremente entre els he permitirem manter suas armas. Agora su prisioneiro, responjo ele. Avan acabo de instruir os guerreiros na entrada a não me permitir ser de qui 8k o conselho de guerreiros decida meu destino. Seu futuro não paris muito promissor, então, diz Jana, e quanto a mim, ja conheco meu destino, mas els não me terrao, nem carb, nem ninhum outro. Els conversavem voz baixa, com longos periodos de silencio, mas quando Jana direcionava a conversa ao mundo de onde Jason viera, os silencios eram poucos e espacados. Ela não diasava Tarzan descansar, mas o bombardiva com perguntas, cujas respostas estavam muito além da sua capacidade de compreensão. Vapor e eletricidade, e todas as inúmeras atividades de existência civilizada que dependem deles, estavam completamente além da sua capacidade de compreensão, assim como os corpos celestes, instrumentos musicais ou livros. No entanto, apesar do que parecia ser a mais profunda ignorância, o fundo da qual ela havia mergulhado, ela era inteligente e, quando falava sobre as coisas de seu próprio mundo com as que estava familiarizada, era interessante e divertida no momento, guerreiro próximo a eles abria os olhos, sento se espreguico. Ele alhau ao ridere, seguida, levanto-se ele caminho pelo apartamento despertando os outros guerreiros. Despertam, diz ele a cada e comparacam ao conselho dos guerreiros. Ao-se aproximar de Tarzan e Jana, ele reconheceu o primeiro e parou para encará-lo. O que senhor, está fazendo aqui, ele exigiu da Tarzan levantou-se e encarou o guerreiro cloviano, mas não respondeu a pergunta do outro. Responda-me, Rosnacarb. Por que senhor, está aqui. Voce não eochif, diz Tarzan. Vai faça sua pergunta a mulheres e crianças. O carbaedor engasga com raiva. Vai, diz Tarzan, apontando para a saída. Por instante, o cloviano hesitou, então continuou a percorrer o apartamento, despertando os guerreiros restantes. Agora ele vera que voce e morto, de Samoca. Ele já havia decidido isso antes, respondeu Tarzan. Não estamos empire situado do que estivamos. Agora, eles querem silencio, cada esperando a sentença que seria pronunciada sobre eles. Sabiam que, do lado de fora, na borda, os guerreiros estavam sentados grande círculo e que haveria muita conversa, jactância e discussão antes que qualquer decisão fosse tomada, a maior parte desnecessária. Pois essa tem sido a maneira dos homens que fazem leis desde tempos imemoriais, com uma grande vantagem, no entanto, para nossos legisladores modernos, que conhecem mais palavras do que os primeiros homens macacos. Enquanto Tarzan e Jana aguardavam, jovem adentro a caverna. Ele carregava uma touca, cuja luz lhe permitia examinar o interior. No momento, ele descobriu Tarzan e veio rapidamente sua direco. Era oven. O conselho chegou a sua decisão, diz ele. Eles o mataram e a garota ira para carb. Tarzan dos macacos levantou-se vamos, diz ele a Jana, agora e bom momento. Se conseguirmos atravessar a saliência e alcançar a trilha, apenas guerreiro veloz poderá nos alcançar. Se voce e meu amigo, continuou, voltando-se para oven, e diz que permanecerá silencio e nos dar a nossa chance. Seu amigo, respondeu o jovem, e por isso que estou aqui, mas o senhor nunca viveria para atravessar a saliência a trilha, guerreiros dima e todos estão preparados. Eles sabem que o senhor está armado e esperam que tente escapar. Não há outra maneira, diz Tarzan. Há outra maneira, respondeu o rapaz, eu vim para mostrar-lhe a voce. Onde? Pergunta Jana. Siga-me, respondeu o oven, e ele começou a retornar as reentrâncias remotas da caverna, que eram iluminadas intermittentemente por sua touca bruxuleante.
In quanto atras dili seguiam jana e o homem macaco. As paredes de caverna se estreitavam, o chão subia abruptamente à frente deles, de modo que, alguns pontos, era apenas com considerável dificuldade que ascendiam na penumbra. Finalmente, o vampiro e ergueu sua toca acima da cabeça, revelando uma pequena câmara natural, no extremo da qual havia uma fissura escura. Naquele buraco escuro, diz ele, esta uma trilha que leva ao cume das montanhas. Sumant o chif e o primeiro fio do chif conhecem essa trilha. Esse meu pai saber que eu a mostrei a voce, ele terá que me matar, mas ele nunca saberá, pois da próxima vez que me encontraram, estarei dormindo sobre uma pele na caverna muito abaixo. A trilha e grime e acidentada, mas o único caminho. Via agora. Esta e a retrobico que lhe dou por ter salvo minha vida. Com isso, ele yago a toca no chão, diazando os na escuridão total. Ele não voltou a falar, mas Tarzan ouviu o suave som de seus pés calcados com sandalias tentando o caminho de volta para a caverna de clove. O homem macaco estendeu a mão pela escuridão e encontrou a mão de Jana. Cuidadosamente, ele a conduziu pela escuridão estigia direto a boca da fenda. Tentando passo a passo, avancando as sagaz como a mão livre, o homem macaco finalmente descobriu a entrada de trilha. Escalando para cima sobre massas quebradas de granito irregular através da escuridão total, por isso os dois fugitivos que não faziam progresso algum. Esse o tempo pude ser medido por esforço muscular e desconforto físico. Os dois poderiam ter imaginado que passaram uma eternidade nessa fenda escura, mas, finalmente, a escuridão diminuiu e eles souberam que estavam se aproximando da abertura no cume das montanhas, e não demorou muito para que emergissem na luz brilhante do sol do meio-dia. E agora, diz Tarzan, que direto ficazoram. A moca a ponto. Mas não podemos alcançá-lo voltando por aquele caminho, diz ela, pois cada trilha está guardada por carb e seus companheiros. Não pensam que nos dias irão escapar tão facilmente. Talvez, nos procurarão, possam mesmo encontrar a fenda e nos seguir aqui. Este o seu mundo, diz Tarzan. O senhor está mais familiarizado com isso do que eu. O que o senhor sugere, então? Devemos descer as montanhas, indo diretamente para longe de clove, respondeu Jana, pois nas montanhas que eles nos procurarão. Quando alcançarmos as terras baixas, podremos retornar ao longo do sopo de cordilheira e estarmos abaixo de Zoram, mas somente então devemos voltar às montanhas. A descida das montanhas foi lenta, pois ninguém dos dois estava familiarizado com esta parte da cordilheira. Frequentemente, com seu caminho bloqueado por abismos profundos, eles eram compelidos a refazer seus passos para encontrar uma rota alternativa. Eles comeram muitas vezes e dormiram 3 vezes, e assim Tarzan só pôde deduzir que haviam consumido considerável tempo na descida, mas o que era o tempo para eles, durante a descida, Tarzan havia vislumbrado uma vasta planície, que se estendia onde a vista alcançava. A última etapa de sua descida foi por longo e sinuoso canyon, e quando, finalmente, chegaram a sua boca, encontraram se a beira da planície que Tarzan havia visto. Era quase sem árvores e, de onde ele estava, parecia pleno como lago. Este o guia cores, diz Jana, e que não tenemos a má sorte de encontrar guia. E o que guia? Pergunta Tarzan. Oh, uma criatura terrível, respondeu Jana. Nunca mas alguns dos guerreiros de Zoram estiveram nos cores de guia e os viram. São 2 vezes maiores que tandar e seu comprimento e maior do que o de 4 homens altos, deitados no chão. Possuem bico curvo e 3 grandes chifres, 2 acima dos olhos e acima do nariz. Erguendo-se na parte de trás de suas cabeças, há uma grande gola de substância óssea coberta por uma pele espessa e córnea, que os protege dos chifres de seus semelhantes e das lancas dos homens. Não comem carne, mas são irritáveis e de temperamento curto, atacando todas as criaturas que vêm e, assim,
mantendo os cores de gear para seu proprio uso. Seu dominio e vasto, diz Tarzan, diazando cius alhas percorrerum a limitada extensao de postigem que se estendia sem fim, curvando se lentamente para cima, direco a nivo distanti, esua discreco dilis sugeri que els tem paucos inimigos que se importarium disputer seu dominio. Summant os horribs, responjo Jana. Els os cacam por sua carne e pele. O que sao horribs, pergunta Tarzan data moca estremesu. O pavo serpent, el assessoro tom reverent. Pavo serpent, repetio Tarzan, o que sao els. Now falemos delis. Sao horivis. Sao piores que os gears. Seu sangue e frio e dizem os homens que now possuem coraco, pois now temnen huma das características que os homens admiram, desconhecem do amizade, a simpatia o amor ao longo da base do canyon por onde haviam descido, uma torrente de montan havia escavado uma garganta profunda, cujas laterais iram tau in gremes que consideraram prudent seguir o curso de água a planície, a fim de encontrar uma travessia mais fácil, uma vez que o riaco se interpunha entre eles isorum els haviam. Avancado por cerca de uma mile abaixo da foz do canyon, ao redor deles, havia colinas baixas e onduladas que gradualmente se fundiam com a planície abaixo, aqui e ali, havia grupos dispersos de árvores, cius joelhas crescem as gramíneas suavemente ondulantes que tornavam o gear cores paraíso para os enormes dinossauros herbivoros. O sol do meio-dia brilhava sobre uma cena de paz e tranquilidade, mas Tarzan dos macacos estava inquieto. A aparente ausência de vida animal parecia quase sobrenatural para alguém familiarizado com a atividade fervilhante usual de pelucidar. No entanto, o homem macaco sabia que havia criaturas por perto, e iram os rastros de odor estranho e incomum que chegavam as suas narinas que despertavam nele uma premonição de mau agouro. Odors familiares não tinham tal efeito sobre ele, mas aqui havia aromas que ele não conseguia identificar, estranhamente desagradáveis as narinas humanas. Eles sugeriram o rastro olfativo da hista, a serpente, mas não iram cius por amor a Jana. Tarzan desejava que encontrassem rapidamente uma travessia e voltassem a subir aos níveis superiores sua jornada para Zoram, pois lá as criaturas seriam bem conhecidas por eles, e os perigos que pronunciavam, perigos familiares como os que estavam preparados para lidar. No entanto, as margens verticais da torrente furiosa ainda não ofereciam meios de descida, e agora eles viram que a aparência da planície que a distância havia conferido ao grande gear cores era enganosa, pois era cortado por ravinas e interrompido por depressos, algumas das quais eram de considerável extensão e profundidade. Atualmente, uma ravina lateral, que se abria para a garganta do rio, agora comparativamente rasa, exigia desvio que os afastava diretamente de Zoram. Eles haviam avancado por cerca de uma mile nessa direção quando descobriram uma travessia e, ao emergiram no lado oposto, a moca toco o breco de Tarzan e aponto. A coisa que ela via, e ele havia visto simultaneamente. A gear, sussurrou a menina. Vamos nos deitar e nos esconder nesta grama alta. E ele ainda não nos via, diz Tarzan, e pode não vir nesta direção. Nenhuma descrição de criatura que se erguia colossalmente diante deles poderia transmitir uma impressão adequada de suas proporções titânicas ou de sua aparência aterradora. À primeira vista, Tarzan ficou impressionado com sua notável semelhança com os gryfs de Paloldan. Possuía dois grandes chifres acima dos olhos, chifre mediano no nariz, bico corneo e grande capaz corneo ou crista transversal sobre o pescoço, e sua coloraco era semelhante, mas mais discreta, com a nota predominante sendo cinza artesia com ventre e face amarelados. As faixas azuis ao redor dos olhos eram menos marcadas, e o vermelho do capaz e as protuberâncias achis ao longo da coluna vertebral eram menos brilhantes do que no grifo. O fato de ser herbívora, informa que o que obtivera de Jana,
o convençu de que estava diante de tipo quase inalterado do gigantesco triceratopo que, como seus companheiros dinossauros, havia governado o antigo mundo jurássico. Jana havia se jogado de bracos entre as gramíneas e instava Tarzan a fazer o mesmo. Obexado, como os alhas pouco acima das gramíneas, Tarzan observava o enorme dinossauro. Ego que ele sentiu nosso cairo, diz ele. Ele esta de pé com a cabeça erguida, alhando aosu reader, agora está tratando círculos. E muito livre para uma criatura de tamanho tão enorme. Ali, ele captou cairo, mas não e o nosso, o vento não está na direção correta. Algo está se aproximando de nossa esquerda, mas ainda está a uma distância considerável. Consigo apenas ouvi-lo, uma tenue sugestão de algo movimento. O gear está alhando naquela direção agora. O que quer que esteja vindo, está vindo rapidamente. Passo perceber pelo volume de som que aumenta rapidamente, e jamais de muitos. Ele está se movendo para investigar, mas passará a uma distância considerável a nossa esquerda. Tarzan observava o gear e escutava o som vindo das criaturas, ainda invisíveis, que se aproximavam. O que quer que esteja se aproximando está vindo pelo fundo de ravina que acabamos de atravessar, ele susurrou. Eles passaram diretamente atrás de nós. Jana permaneceu escondida, agachada na grama. Ela não desejava tentar a sorte revelando sequer o topo de sua cabeça para atrair a atenção dos gear. Talvez fosse melhor tentarmos escapar enquanto a atenção dele está voltada para outro lugar, ela sugeriu. Eles estão saindo de ravina, sussurrou Tarzan. Eles estão subindo pela borda grupo de homens mas, nome de Deus, o que eles estão montando. Jana ergueu os alhas acima do nível das gramíneas e alhou na direção que Tarzan estava fixando o olhar. Ela estremeceu. Eles não são homens, ela disse, são os horribs e as coisas sobre as que valgam são gorobores. Se nos verem, estamos perdidos. Nada no mundo pode escapar dos gorobores, pois não há nada toda pelucidar tão veloz quanto eles. Ficam imóveis. Nossa única chance que não nos descobram. Ao avistar os horribs, o gear emitiu bramido terrível que sacudiu o chão abaixando a cabeça, investiu diretamente contra eles. 52 horribs, montados suas horríveis montárias. Haviam emergido de ravina. Tarzan pôde constatar que os cavaleiros estavam armados com longas lancas armas insignificantes e inadequadas, pensou ele, para enfrentar triceratopo enfurecido. Mas logo ficou evidente que os horribs não pretendiam enfrentar essa acusação diretamente. Virando a direita, formaram uma fila única atrás de seu líder. Então, pela primeira vez, Tarzan teve uma demonstração de velocidade fenomenal dos enormes lagartos que estavam montados, comparável apenas a rapidez relâmpago de pequeno lagarto do deserto conhecido como Swift. Seguindo táticas semelhantes as dos indios das planícies do oeste americano, os horribs estavam cercando sua presa. O gear, rugindo e tomado por frenesí de raiva, investiu primeiro uma direção e depois outra. Mas os gorobores desviavam-se de seu caminho com tanta agilidade que ele jamais conseguiu alcançá-los. Afigante e bufando, ele logo chegou a baía. Então, os horribs estreitaram seu círculo, girando vertiginosamente ao seu redor, enquanto Tarzan observava a cena surpreendente, perguntando-se por que meios eles poderiam esperar despachar as toneladas de fúria encarnada que girava ora para lado, ora para outro, no centro de seu círculo. Tão rapidamente quanto haviam se lancado, os três veículos de três rodas retornaram, integrando novamente o circuito de corrida, mas nas laterais do gear. Haviam desado duas lancas profundamente cravadas. A fúria do triceratopo ferido transcendia qualquer demonstração anterior. Seu rugido transformou-se grito rauco e tácito, enquanto mais uma vez ele abaixava a cabeça e investia. Desta vez, ele não se virou e investiu outra direção como fizera no passado, mas seguiu linha reta,
possivelmente na esperança de romper o cerco dos horribs, e, para seu desespero, o homem macaco viu que ele jana estivem diretamente no caminho da fera investida. Sos horribs now o convertisem, estariam perdidos. Uma dúzia de homens reptais avant que sobre